Ja, 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 ja. Aha, aha. Alright, wir gehen, oder? Lord Hastings is always so impatient. Aber nein. Was denn? Den neuen Brief mit den anderen? Habe ich doch. Oh shit. Ach so. Okay, dann hat es irgendwie nicht gespeichert vorhin. Kann das sein? Weil ich bin ja raus. Das ist gemacht. Das ist gemacht. Oh nein. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Ja, also. So ist den neuen Brief mit den anderen vergleichen. Nicht abgehakt. Speichert, aber... Ja, ist ja gemacht, oder? Haben wir ja gemacht. Everything is ready, Poirot. We can leave whenever you want. Wow. It is not the right time. Ja, mal im Ernst jetzt aber. Wir haben es ja gemacht. Haben wir doch gemacht. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Hä? Sagt er ja auch. Ah, some cool hair. Aber, hä? Sagt er ja. Haben wir ja gemacht. Oh. Besser. Wir haben das Game gecrashed. Wir haben das Game gecrashed. Ich kann hier nicht durchgehen. Ja, Kacke. I do not need to. Kacke. Wie? Also. Ne? Kacke. It is not the right time. Das noch. Warum kommt sie so spät? Wir wissen es nicht. Ja, weil die Adresse falsch war halt. Aber warum? The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. Über die Jap. Telefono. I have some news from Churston. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Alles Yes, Krankheiten. let's meet on the train. Okay, er tötet nicht nur Frauen.
Die erste hatte doch auch schon irgend so Medizin da stehen gehabt. Und die andere auch. Auf jeden Fall eine Verbindung. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. So. This place is very calming. Kaninchenbau. Okay. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Covered in blood. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Außergewöhnliches. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Wer macht denn sowas? A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. It is pointless. Bist du sicher? An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Nothing appears to be missing from this wallet. Wie gewohnt, kein Raub. Kein Raub. The body is just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Hat sich hier versteckt hinter dem Busch. In welcher Position war sie, als er ermordet wurde? In welcher Position? Konische Form.
Hey, ich weiß es auch nicht so recht. So. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Nein. Das Opfer lag mit dem Rücken zum Strauch. Was, also... Ich weiß ja nicht, aber irgendwas da... Der ihn geschlagen hat. Das ist halt vielleicht ein bisschen schlecht übersetzt, ich weiß es nicht, aber... Ne? Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Right, nächstes Opfer. Pensionierter Arzt, Spezialist für Halsbeschwerden. Bei einem täglichen Spaziergang wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Ja? Bruder des Opfers befragen. Mehr haben wir nicht. I had better go up to Comside. Hier oder was? Tschüss. Haben die... Bin mal im Bett. Viel To be Spaß honest, noch, this Sherlock. inspector seems rather Bounce. cute. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Frage, kein Tee. Hey, Barracks. Good night, schön, dass du da warst. Bitte lohnen. Immer. Erhol dich gut. Zum nächsten Mal. Ich weiß eh nicht, mache ich eigentlich da noch weiter oder nicht? Machen wir hier noch oder nicht? Ich glaube, wir beenden hier. Doch ein bisschen mit. Freunde. Der Zeitpunkt ist jetzt nicht so schlecht. Ich hätte auch vor dem Fall beenden können, aber... Ich glaube, es ist okay. Okay für heute. Dann haben wir noch ein bisschen für nächstes Mal. Noch ein bisschen. %. Dann können wir nächstes Mal vielleicht beenden. Amen. Right. Aber es ist ein geiles Spiel. Finde ich geil, finde ich geil. Mal was anderes. Ist mal was anderes. Mal chillig, das ist echt mal chillig. Wenigstens mal ein bisschen chillig. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.
Ihr seid geil, ihr sind geil!